guys, welcome to the session of Life at. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ സൽമാൻ സാദിഖ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ യാച്ചു. സൽമാൻ സാദിഖിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യുക്ക് പ്ലസിലെ സെയിൽസ് ടീമിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ടീം ലീഡറായി. ടീം ലീഡറിന് ശേഷം ഇന്നലെ അവൻ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയ് ഓഫ് ദി മന്ത് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് സൽമാനെ പരിചയപ്പെടാം. വെൽക്കം സൽമാൻ. Hi everyone. Hi Achu. How is everything? വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഹൗ ആർ യു? Alhamdulillah, I'm doing good. എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം? നന്നായി പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടു, വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു. ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലി കണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് 6 മാസം മുമ്പ് പഴയ കമ്പനിയിൽ നിന്നൊരു വാണിംഗ് ലെറ്റർ കിട്ടി, സെയിൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒക്ടോബർ 16 നിൽക്കുമ്പോൾ സൽമാൻ ഇവിടുത്തെ എംപ്ലോയ് ഓഫ് ദ മന്ത് ആണ് സെപ്റ്റംബറിലെ. എന്തായിരുന്നു ആ ജേർണി? ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യും. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ മുമ്പ് സെയിം ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ലൈക്ക് അറൌണ്ട് 3 years ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കമ്പനി മാറണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ ട്രൈഡ് ഗോയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ദ വർക്ക് എൻവയറമെൻറ്റ്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് how they used to do the work. I know, like, I can do much better, but they didn't see that fire in me or whatever. Now eventually I ended up in Quick Plus, where I got the chance to prove myself. So yeah, within like couple of months, I actually got a chance to have work with like amazing management. I think, yeah, basically that's actually the main thing where I got my platform and I proved it. That's all. ഈ ക്യുക്ക് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി സൽമാന്റെ കരിയറിനെ ഭയങ്കര ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായും. കാരണം അത് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നോട്ട് വെരി ഓഫ്റ്റൻ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു പ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ്. കാരണം ലൈക്ക് I have to like stereotype, like, sorry for offending, but No, it's cool. Indian nationality ulla aalkarku, like, they always have this like a focused like, okay, whatever it is, like, we don't care, we just care about the numbers. But in actual reality, it's actually like, you should have a good work environment, you should have a good peace of mind, you should have also the proper leads and marketing team and everything, which will eventually bring more success in you. So I think that is actually the main part of like a team building, you can say. നമ്മളിപ്പോൾ സെയിൽസ് ടീമിലെ ടീം ലീഡർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രഷറുള്ള ജോബാണെന്നാണ് പല ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പറയാറ്. ഭയങ്കര പ്രഷറായിരിക്കും, റൂമിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ജോബാണെന്നാണ് പറയുക. പക്ഷേ സൽമാൻ അത് അങ്ങനെ ആണോ? എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്? അല്ല, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് നല്ല സെയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. Like, some months will be good, some months will be bad. So eventually we have to cope up with that. Like, we have to have our own pool of customers, we have to have our own ways of trying to achieve new things, new products involve akanam. So it's actually an interesting job. Akshay, like, we have to find it. It should not be like, okay, we have to push the sales staff and get the sales eventually. We have to give them time, we have to give them whatever they require, and then we can eventually get, like, sometime it can take more than expected, but for sure at the end they will be success. സൽമാൻ എവിടെയായിരുന്നു? എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ബോട്ടപ്പ് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ദുബായ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ദുബായ് ബേസ്ഡ്. ഏതായിരുന്നു സ്കൂള്? ഞാൻ അവറോൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, നൈസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്കൂളിംഗ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മോർ കംഫർട്ടബിൾ ഹിയർ, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ഞാൻ നാട്ടിൽ അത്ര പഠിച്ചിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ഓൺലി ലൈക്ക് കപ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രേഡ്സ് ആൻഡ് 11th and 12th, അത് മാത്രമേ നാട്ടിൽ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. Yeah, basically you can say that, because അടക്ക് വെക്കേഷന് മാത്രമേ പോകുന്നില്ല, because my family is settled over here. So ഞങ്ങൾ വെക്കേഷനായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരാറ്. ഞാനിപ്പോൾ ജോലിക്ക് കയറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയത്. അതുവരെ ഞാൻ വെക്കേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറും, സൽമാൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ പറയാം. ഇപ്പം ഞാൻ മാത്രമല്ല, I think most of the people are doing these nowadays, like they are getting settled outside the country, like outside India and Kerala, you can say. ഈ ജോബിന് കയറുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഏത് പോസ്റ്റിലോട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കയറുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു, ലൈക്ക് ആസ് ലൈക്ക് എ മാനേജർ. പക്ഷേ അവിടെ ലൈക്ക് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് മാനേജർ എക്സ്പീരിയൻസ് ബിഫോർ. സോ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോൾഡ് ലൈക്ക്, okay, first we'll try in a sales field and let's see how we are and all. So like, I got my chance and I started proving themselves, and because I have experience in this field, so the management avaru kandu like, okay, I have a lot of knowledge, so eventually I can put it to a better use. So that's the reason I think they have promoted me to a team leader now. How competitive is your field? It's actually pretty competitive because it's a service field. It's not like a trading field where you buy goods and you sell. It's actually a service field where you don't need a product to sell, you just need knowledge.
So technically namakippo like if I just have a knowledge regarding something, and in Dubai it's like a land of business opportunities, karna avada ivada varuna like I think 90% of the people who come here is to earn money. എക്സാക്ട്ലി എല്ലാവരും. That is the main focus for them. So after a point of time നമ്മൾ വിചാരിക്കും, okay, why am I struggling this much and working under a company where I can start my own business. So ആ മെൻറ്റാലിറ്റി തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവൻച്വലി everyone will get into a business and they find it a little bit hard to open the business. That's why I think for the like almost like 5 years 6 years ആണ് ഈ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ I think like there is maybe you can say thousands of companies all over UAE. എക്സാക്ട്ലി. എത്ര കൊല്ലമായി ഇപ്പോൾ സൽമാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഞാൻ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് all over I think like around 7 years. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു റീറ്റെയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. ലൈക്ക് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ മോൾസ് ആസ് ലൈക്ക് സെയിൽസ് പേഴ്സൺ, റീറ്റെയിൽ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ, ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഐ മൂവ്ഡ് അപ്പ് ടു ലൈക്ക് എ ലക്ഷറി റീറ്റെയിൽ പേഴ്സൺ. And then corona വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ eventually everyone in the mall, there was a lockdown, so we lost our jobs. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ജോയിൻ. പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ലൈക്ക് ഞാനും കുറേ മാളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മാളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുമായി അല്ലെങ്കിൽ സർവീസുമായി നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല അവരെ. ലൈക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മളെ അവർ കുറേ ട്രൈ ചെയ്യും മൈൻഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ മൂഡിലായിരിക്കും, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിരിക്കും, നമ്മൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പോലും നമ്മൾ കാണാൻ ചിലപ്പോൾ നിന്ന് കൊടുക്കാറില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല, ലൈക്ക് സി ഫോർ എവറി ജോബ് ദർ ഈസ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ ആയാലും ലൈക്ക് ദ വൺ തിങ് വിച്ച് ഐ ലേൺ ഫ്രം ദെയർ വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഗുഡ് തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ റീഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. ഇഫ് അയാളൊരു ലൈക്ക് ജെന്വിൻ കസ്റ്റമർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ജസ്റ്റ് ദേ ടു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ബ്രൗസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കാരണം അത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഹാവ് ഫൺ വിത്ത് അവർ ജോബ്. സോ സംടൈംസ് ദ കസ്റ്റമർ വിൽ ജസ്റ്റ് കം ആൻഡ് ചിറ്റ് ചാറ്റ് ആൻഡ് എവറിഥിങ്. സോ for every job role I think there is like ups and downs, and you just need to go with എല്ലാ ജോബിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെസൺ നമ്മൾ എന്തായാലും കിട്ടും, നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. അതെ, അതെന്തായാലും എനിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് പലതും ലൈക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലൈഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ഞാൻ അത് പഴയ കരിയറിനോട് ബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. ലൈക്ക് അതിൽ നിന്നുണ്ടായ കുറേ ലെസൺസാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. obviously. പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത്, ഇത്രയും കാലത്തെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇപ്പം എത്ര കാലമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സൽമാൻ? 7 years. 7 years ഓൾമോസ്റ്റ്. 7 years എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 കൊല്ലം. ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോഴും 3 കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. 7 കൊല്ലം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സൽമാനിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടം വന്നൊരു നിമിഷം ജോബിൽ? സങ്കടം വന്നൊരു നിമിഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടും നമ്മുടെ എഫേർട്ട് അവർ കാണാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു വരുന്നൊരു മൂമെൻ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് യു ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വെൻ യു ആക്ച്വലി റിയലൈസ് ദാറ്റ് യു ബിലോങ് സംവെയർ എൽസ്. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് അതെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഒരു സമയം മനസ്സിലാവും. ലൈക്ക് ഓക്കെ, വാട്ട്, this is not where I supposed to be. Like I'm supposed to be, I'm much better than this. Karno, like obviously if people try to put you down and things like that, നമുക്ക് ഒരു ഡീമോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ളൊരു കറേജ് വരും. Like it can be a hate, it can be something against the company or whatever, but then you have to use that to find a better job and better opportunity. So eventually everyone has that, and obviously I had that situation as well. I just cope up with that. I just I struggled a lot, and then eventually it is a relief now. No pain no gain, അങ്ങനെയാണോ? Exactly, that is. ഇപ്പോൾ എത്ര കൊല്ലമായി ക്വിക്ക് പ്ലസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു? ക്വിക്ക് പ്ലസ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ like I think almost turning like 6 months. So I'm still like not even a year complete. ഈ കമ്പനിയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്ലസ് എന്ന് തോന്നിയ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു? Definitely the management. കാരണം നമുക്ക് like I don't like to work with someone who is not like friendly with me, or who is not like കാരണം we have this thing like okay, what, CEO എന്ന് വെച്ചാൽ like we should respect them no matter what they do and things like that. But alhamdulillah, like our boss, our CEO, he's actually the most friendliest person I have ever came across. He doesn't have this thing where like he is the CEO, he is the boss, like everyone should respect him.
it's like give respect, take respect. Like, you know, nobody, I don't think he calls by the name of the staff. He just call everyone by bro or love or, you know, things like that. He's actually a very caring person. Eventually same thing goes for the whole management. So I think like even the managers, supervisors, team leaders in each department, they are actually very friendly, very nice. So I think it's mostly the environment which is, you know, bringing people together. ഓക്കെ, ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു മൈ പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ 6 മാസം മുമ്പ് ഒരു വാർണിംഗ് ലെറ്റർ കിട്ടി, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി. ഈ ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ യു ഫീൽ? ആക്ച്വലി ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് വാർണിംഗ് ലെറ്റർ കിട്ടിയ സമയത്ത് ലൈക്ക് ഐ ഹാഡ് ദിസ് ഫയർ ഇൻ മീ വെയർ ലൈക്ക് യു നോ ഐ വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ്, മേ ബി ഇൻ ദാറ്റ്, നോട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് കമ്പനി, ബട്ട് ഇവൻച്വലി ഇൻ എ കമ്പനി ഐ വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ബിക്കോസ് ഐ നോ ഹൗ മച്ച് നോളജ് ഐ ഹാവ് ആൻഡ് ഐ നോ ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ടു എ ഗുഡ് യൂസ്. സോ അത് ലൈക്ക് ഐ ഫീൽ അക്കോംപ്ലിഷ്ഡ്. But it's not actually like, you know, the highest. I know I can do more and I will do more, inshallah. Who helped you here in Q Plus? Here actually, yeah, I have to come back to the management because, you know, it's not actually a small thing where you can, okay, we can just say, okay, it's the management and they did their part. But to give that platform to someone like me or to, you know, individual who's coming to this company, it's actually a big thing. And I think after getting that only, I got the, you know, courage to, you know, fulfill the. അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ കമ്പനിയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ നേച്ചറും അവിടുത്തെ ആ ഒരു രീതികളുമായിട്ടൊന്നും ഇണങ്ങിച്ചേരണമല്ലോ. ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു ബ്ലെൻഡ് ഇൻ. ലൈക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചില സ്റ്റാഫിൻ്റെ പെരുമാറ്റം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്? അങ്ങനെ ആയിട്ട് കമ്പനി അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സോ ലൈക്ക് ഫോർ ദ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിച്ച് ഐ വർക്ക്, ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മോൾസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിന്, ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാരൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിന്. സോ ഐ ഹാവ് ദറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ. സോ ഐ വിൽ സീ ഹൗ എ പേഴ്സൺ ഇസ്. So like how I am with you today, like I won't be the same with someone else. So എല്ലാ ആൾക്കാരെയും റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഇവൻച്വലി ലൈക്ക്, യു നോ, അവർക്ക് ഹേർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അവരപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചിന്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഗോട്ട് മീൻ ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർ ഹിയർ. സോ ലൈക്ക്, യു നോ, ഐ നോ ഹൗ ടു ബി വിത്ത് പീപ്പിൾ, ലൈക്ക്, യു നോ, വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. സോ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സംതിങ് വിച്ച് ഐ കെപ്റ്റ് ത്രൂ ദിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ്. സോ യാ, ദാറ്റ് ആക്ച്വലി കെയിം ടു യൂസ്. ഈ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ടീം ലീഡർ എന്ന പോസ്റ്റിലോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ ലൈക്ക് എങ്ങനെ മാറി ആ ഒരു ലൈഫിലെ സ്കെഡ്യൂൾ? അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദ വർക്ക് ലോഡ് ഇസ് എ ലോട്ട് മോർ. കാരണം സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു സീ ലൈക്ക് മൈ കസ്റ്റമേഴ്സ്, ലൈക്ക് മൈ ക്ലയൻസ്, ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു ടീം ലീഡർ ആയപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ഹോൾ ടീം വിച്ച് യു നോ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ന്യൂ സ്റ്റാഫ്, ദ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റാഫ്. So like I have to handle all the client cases and everything. It's actually like it's good in a way. Like, you know, I'm busy from the time I come in the office until I leave the office. It's actually a good environment and it's like a busy environment, which I am actually, you know, thrilled to work for because like rather than sitting and, you know, having to deal with like couple of customers a day where I have a lot of free time, I would much rather prefer having like you know, like a busy schedule, like work schedule. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നമ്മുടെ യൂത്തിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചെക്കന്മാർ, ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം, എൻ്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ജോബ് തപ്പി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഒരുപാട് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ഓരോ ഫ്രണ്ട്സാണ് ഇങ്ങോട്ട് ദുബായിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ 2-3 മാസം വിസിറ്റിൽ നിന്ന് ജോബ് ട്രൈ ചെയ്ത് അവർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ലൈക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കുന്നവന് അക്കൗണ്ടൻ്റെ ജോബ് കിട്ടുന്നില്ല, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലാണ് അവർക്ക് ജോബ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡെസ്പായി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ലൈക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഹോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സൽമാൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ്. കാരണം ദേ വിൽ ബി സം ഓർ ദി അതർ ജോബ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു. സോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഓക്കെ, ചില ആൾക്കാർ 2 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യം വിസിറ്റ് വിസയിൽ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ജോബ് കിട്ടാണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. Like just think in life that okay, whatever is happening, like whatever bad is happening, eventually like it will be of you know, at the end it will be having a good news. Apo like whoever is searching for jobs and not finding the right thing, try your 100% and eventually you will end up like in a good perfect position. peace will fall at perfect time. Exactly. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ താങ്ക് യു ഗൈസ്, താങ്ക് യു സൽമാൻ for being in my show. Thank you so much. Let's wind up the session.